Hello everyone, welcome to the session Data Structures using C++, BSc program, Computer Science subject, second semester, session number 2, created by Shweta M. In the previous session, we got the definition of data structure and importance of data structure, the types of data structure. So the main purpose of the data structure is to organize the data in a computer. So if we organize the data in a computer, it will be easy to access and perform the operations on the data. On basis of that, the data structures are divided into two parts. One is primitive and non-primitive. In primitive, we have integer, float, characters and boolean. In non-primitive, again it is divided into two types, linear and non-linear. For linear, we have examples like arrays, linked lists, stacks and queues. And for non-linear, we have trees and graphs. So, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು previous session ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. In this session, we will see the operations on data structure. So, we got to know what is data structure and the types of data structure. In this session, we will see what kind of operations we can perform on data structures. Mainly, we can perform the operations like traversal, insertion, deletion, sorting, searching and merging. So data structure, ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅರೇ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯೂ, ಟ್ರೀ, ಗ್ರಾಫ್, ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರು we can perform all these operations on any data structure. It may be linear data structure or it may be non-linear data structure. So in all these data structure, we can perform traversal, insertion operation, deletion operation, sorting operation, searching operation and merging operation. But we need to observe that these operations are related for non-primitive data structure, not for primitive data structure. So previous class ಅಲ್ಲಿ ಏನು primitive data structure ನೋಡಿದ್ವಿ, into, flow to, carry ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಇದು applicable ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So we can perform all these operations only for non-primitive data structures. Let's see one by one. First one, traversing. So what is the general meaning of traversing? Traversing means moving. Okay. So here I have taken the example of an array. Think that this is an array and it is having the 10 elements. So we can see the elements like 5, 20, 60, 10, 74, 29, so on. There are 10 elements and these are all its index values. So traversing means it starts from the first element, it keeps moving on or visiting each and every element in the array. Say for example, first it will begin with the 5, then after that it will go to the next element 20, next element 60, next element 10, next element 77 and so on. So traversing and the beginning from the data structure, any data structure, it will visit each and every element. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5 ಅಂತ ಅನ್ನಲಿ, 5ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 20, 60, 10, 77 and so on. Till the last element, it will visit each and every element in the data structure. That operation is called as traversing operation. Traversing involves visiting each element in the data structure. Consider any data structure. If you want to visit each and every element of the data structure, then that operation is called as traversing operation. Then what is the use of traversing operation? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, think that you want to display the elements of the data structure, or take an example of an array. If you want to display the elements of an array, then it is a need that you have to visit each and every element and so on. So this is the importance of traversing. So traversing ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mainly you have to visit each and every element of the data structure. That operation is called as traversing operation. Next one, insertion. So we know the general meaning. Insertion means inserting an element. Think that we already have an array or any data structure. See, creating is different, insertion is different. Creating means there is no data structure at all. You are creating it newly. Okay. Inserting means you have already, there is an data structure. For that existing data structure, you are inserting an element. Okay. Difference ಇದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗಿಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗಿಗೂ. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದಾಗ
we have already elements in the data structure. Datas are there in the data structure and we want to insert an element to that data structure. Already data structure ಇದೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. Insertion operation involves inserting a new element to already existing data structure. We already have a data structure, existing data structure. It may be an array or linked list or a stack or a queue or anything. So for that existing data structure, we are inserting one new element. So that operation is called as an insertion operation. But in few data structure, we can see that the insertion can be done in the beginning or in the end or in any specified position. Take an example of array ಅಥವಾ linked list ಅಥವಾ trees. So ಈ ಥರದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು want to insert an element, yes you can insert an element. You have more options, like either you can insert the element in the beginning of the data structure, or else you can add a new element in the end of the data structure, or we can add the new element in a specified position. Say for example, here we have a data structure array already, and elements are like 4, 7, 3, 2, 8. Okay, in this position wherever 2 is there, we want to add a new element. Then after inserting, we can see 4, 7, 3 and a new element called 5, and the next elements 2 and 8 is continued. So this is an inserting an element in a specified position. We have a specification, like we wanted to insert an element in the position of 2 element ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ an element in a specified position. ಅದೇ see here the beginning element is 4 and if you wanted to add a 5 in the beginning, so ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ 5 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅದೇ 5ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5 ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, or it can be done in the end, or it can be done in a specified position. Okay, in the same way, let's see the delete operation. Same thing, insertion means we will add an element. Opposite to that, deletion means we are removing or deleting an element from the data structure. Deletion operation involves deleting an element from the data structure. So we already have a data structure, we have elements in the data structure. In that data structure, we wanted to delete an element. That operation is called as a deletion operation. And again, see, first we will see the example, then we will discuss the type. So here again we have an array data structure and we have elements like 5, 10, 15, 20, 25. These are all elements, these are all index values, position values. Idu data. Okay, think that we want to delete the element 25. Okay, we have 5 elements. Out of that we want to delete one element. What is that element we want to delete is 25. So whenever we delete, it will get removed from the data structure. After that, here the remaining will be displayed, 5, 10, 15 and 20. So this is delete operation. Delete operation ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 5, 10, 15, 20, 25 ಇತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ 25 element, that 25 element will get removed from the data structure and remaining element will be remain as it is. Okay, again the deletion can be done in the beginning or in the end or in the specified position. For example, if you want to remove the 5, then it is deleting in the beginning because you are deleting the beginning element. The remaining elements will be remained as it is in the data structure. In the same way, 25 we deleted, that is deleting an element in the end because 25 is the last element in the data structure and we are removing it. So this is an deleting an element in the end. And in that we want to delete at 15, second position. So it is in second position and I want to delete this 15. Then
This is called as an deleting an element from the specified position. So 10, 15 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 15 will get removed and 20, 25 will remain as it is in the data structure. So this is delete operation. So insertion operation ಅಂದರೆ it will add an element to the data structure. Deletion operation ಅಂದರೆ it will remove an element from the data structure. ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In both operation, the insertion and deletion can be done at the beginning of the data structure or in the end of the data structure or in the specified position. Next operation, searching. The general meaning. What do you mean by search? Search means you want to find out some element. Okay, there is a data structure. In that data structure, if you want to search for a particular element, for example, contact list ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಡಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹುಡ್ತೀನಿ ನಂಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So take any data structure, it may be an array, linked list, tree, stack, queue, any data structure. In all this data structure, we can perform this operation of searching an element. Whenever it is required for the searching, we can go for searching operation. Searching includes two types, one is linear search and binary search. Both these topics are covered in the next sessions. So basically you should understand that searching is an operation which can be used to for searching an element in the data structure. Okay, there are two types of searching. One is linear searching and another one is binary searching. So here we have an example for searching. Say for example, I have an array with around 9 elements, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 31 and 40. And now we have to search the element 20. So ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನದ್ರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅರೇನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ 20. So how it will be performed? It will keep, if in linear search, it will start comparing from the first element to, no, this is not the element we need to search. 5, no. 10, no, this is not the element. 12, no, this is not the element. 15, no. 20. So our searching element is 20 and here we have an element 20 in the array. So our searching element is identified. Okay, successfully we searched an element. So here the output will be true, or search is successful, or we got the element which we wanted. So 20 is identified in the array or the data structure. And in another case, here we want to search 26. Again, linear search ತಗೊಂಡ್ರೆ first in the search start ಆಗುತ್ತೆ. 2, first element, no, this is not our searching element. 5, no. 10, 12, 15, 20, 25, 31 and the last element is 40. But we wanted 26. So we traversed entire array. We traveled entire array from the first element to the last element till we are not able to find the element which we wanted. So here the search is not successful. We are not able to find it. The element is not available in the data structure. So ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 26 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ array. So searching is finding a particular element in the data structure. So if the element is available, we can consider that search is successful, we got the element. If the element is not available, when we will get element is not available, we will start searching from the first element to the last element. Even though after visiting last element, if we are not finding our required element, then we can consider this one as a unsuccessful search. ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತನಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ಚು ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಸರ್ಚ್ ಇದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So we completed traversing, insertion, deletion and searching. Next move on to the next operation, that is sorting. What is this sorting? Sorting is nothing but we will have an elements in the data structure and we want to keep that elements in an order, either in ascending order or descending order. Think that in your mobile phone you have contact list. Check whether it is sorted order or unsorted order. We have sorted order, A to Z sorted order ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅರೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ in the data structure. Take any data structure. If you want to arrange the elements of the data structure in ascending or descending order, we will call that operation as sorting operation. So data structure ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Say for example, I have array here with the 6 elements like 40, 20, 60, 10, 50 and 30. This is not in order. ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 10, 20, 30, 40, 50 and 60. It is in ascending order. If you want, you can also make it in descending order. How to make this one in order? See, we will have a data structure. How to make this one as a sorted order? Then for that we have techniques like bubble sorting, insertion sorting, selection sorting, quick sorting, merge sorting and etc. It can be used for sorting operation. So for any kind of a sorting, ascending or descending, you can use any of these techniques. Bubble sort use ಮಾಡಬಹುದು, insertion sort use ಮಾಡಬಹುದು, selection sort, quick sort ಅಥವಾ merge sort. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮರ್ಜ್ ಆಪರೇಷನ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್. ಮರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Merge operation includes combining 2 or more data structure. Say for example, here I have 2 arrays, array 1 and array 2. Array 1 has 3 elements and array 2 is having 4 elements. I want to combine these 2 data structures. Okay, 2 different arrays I want to combine. How to combine? First take array 1, 10, 5, 20, 3 elements of array 1. After that, you continue with the array 2 elements. Combine it at the end of the array 1 will be the beginning of array 2. That is 35, 40, 25 and 30. So this is called merge operation. Merging an array of A1 and array 2. Two or more. ಎರಡನ್ನೇ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬೈನ್ No, there is no limitation. You can have 2 or more data structure combining together. Then we call that one as a merge operation. So these are all the operations that can be performed on the data structure, and the operation like traversing, insertion, deletion, searching, sorting and merging. So at the end, we should remember that there are the requirement to perform operations on the data stored in the computer. The operation may be like creating. Okay, we are creating a new data structure, we are inserting a element to the data structure, we are deleting an element from the data structure, we are performing a searching operation on the data structure, we are doing a sorting operation on the data structure, we are traversing the data structure, we are visiting each and every element of the data structure, and at the end we are merging the data structures. Here is an references for you. You can refer. Thank you.